dear students, now let us state the second part of the Cantor Intersection Theorem. இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, so let me give the definite statement first. Let capital X be a metric space. Be a metric space. Metric space. Having the property that என்ன property அப்படின்னா, இதுதான் property என்னதுன்னா, for every sequence fn of non-empty closed sets non for every sequence fn of non-empty closed sets satisfying number 1. One condition வந்து அப்படின்னா, this fn is decreasing. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? That is, we are having this என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, this f1 contains f2 contains, okay, இப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ fn அப்படிங்கிற செட்டுக்குள்ளே யார் இருப்பா? fn plus 1 which contains அப்படி போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ this is the first statement. And number 2 என்னது அப்படின்னா, diameter of fn which converges to 0. So இது என்ன property இருக்கு அப்படின்னா, if every sequence then capital intersection of all fn which is non-empty, okay, n equal to 1 to infinity. So this is the property. So this is the property. So capital X be a metric space having the property. This is the property. என்ன property? எப்போம்லாம் f1 அப்படிங்கிற sequence of non-empty decreasing closed sets whose diameter tends to 0 will imply that intersection of fn is non-empty. இப்போ தான் ஸ்டேட் பண்ண சொல்ல போறேன். Then capital X is complete. Okay, so this is the statement. So X வந்து metric space, அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? For every, அதாவது இதை வேணா இப்படி கூட எழுதிக்கலாம். I can write it in this way. This can be expressed as having the property that this is second property. Okay. So this implies that the whole thing, this whole thing implies that this is non-empty. This is property. Then we are going to show that this X is a complete matrix space. Then capital X is a complete matrix space. Okay, this is the conclusion. Are you getting? Let capital X be a metric space having the property that எப்போம்லாம் fn ங்கிறது non-empty closed set sequence of non-empty decreasing closed sets whose diameter tends to 0 will imply that intersection of all fn is non-empty. இப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. Then we need to show that X is complete. Okay, shall we prove? Proof. என்ன proof அப்படின்னா, assume that capital X has the following property.
என்ன ப்ராப்பர்ட்டி எழுதலாமா? that is the property வந்து என்னதுன்னா for every statement அவை எழுதிரும். okay, so I'll write this is என்ன property statement மட்டும் எப்படி எழுதலாம்? I'll write this is for every sequence fn of non-empty closed sets satisfying number 1 வந்து this is decreasing sequence. fn is decreasing sequence. okay, sequence அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது மேலே கொடுத்துருக்கேன். okay, and number 2 we are having this diameter of fn which converges to 0. so this property will imply that implies that intersection of all n equal to 1 to infinity fn which is non-empty. இதுதான் எனக்கு கொடுத்திருக்கிற which is non-empty. okay, this is non-empty. இதுதான் என்னோட property. okay, the property புரியுதா? so I'll make it with center. so this is my property. now என்ன proof பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove f is closed, satisfying. okay, now we prove that we need to prove என்னது capital X is complete. இதுதான் நான் சொல்லணும். கரெக்டா? இது complete னு சொல்ல போறேன். இது complete சொல்றதுக்கு என்ன பண்றேன்? let xn be a Cauchy sequence in capital X. அப்ப என்ன proof பண்ணனும்? enough to prove xn converges in capital X னு சொல்ல போறேன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. அதான complete. every Cauchy sequence converge ஆச்சுனா அந்த ஸ்பேஸ் வந்து complete ஆயிடும். so நான் xn னு ஒரு Cauchy sequence எடுத்துக்கேன். now we need to show that xn converges in capital X. சரி, ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு ட்ரம் கார்டு என்னன்னா இத மட்டும் தான் என்னால யூஸ் பண்ண முடியும். எனக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஆள் இது மட்டும்தான். இத மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ண முடியும். வேற எதுவுமே எனக்கு கையில கொடுக்கல. ஏன்னா because capital X is a metric space அது மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நான் இத மட்டும் தான் நான் யூஸ் பண்ண போறேன். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா we are going to construct a sequence fn of non-empty closed sets satisfying the two properties. then arbitrary intersection will be non-empty னு கிடைச்சிரும். ஓகே, இது இந்த ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, first let us consider let I call it to be let இப்படி எழுதிக்கிட்டுப்பா. என்ன எடுத்துக்கலாம்? I'll call it to be C1 which is equal to x1 x2 x3 இப்படி போயிட்டே இருக்கும். so this is a C1 ங்கற செட். C2 அப்படிங்கற செட் யாரு அப்படினா this is starting from x2 x3 x4 okay dot இப்படி போகும். and C3 அப்படிங்கிறது யாரு? this is equal to x3 x4 okay dot x5 5 dot so this is C3. அப்ப in general I can write Cn which is equal to யாரு? xn ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். xn plus 1 dot xn plus 2 dot so this is the thing. okay, அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படினா this would implies that C1 குள்ள யார் இருக்கா? C2 இருக்கா. C2 குள்ள யார் இருக்கா? C3 இருக்கா. okay, so this is a set we are having. this is Cn which contains your Cn plus 1. okay, contains dot this is a decreasing sequence. சரி, அப்ப நான் decreasing sequence மாதிரி கண்டுபிடிச்சேன். ஆனா இந்த செட்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. C1 க்ளோஸ்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. C2 C3 எல்லாம் க்ளோஸ்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அப்போ நான் க்ளோஸ்ட் வேணும்னா என்ன பண்ணணும்னா க்ளோஷர் எடுத்துறோம். அவ்வளவுதான். நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். செட் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, க்ளோஷர் எடுத்துட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கலி will become a closed set. okay, so from this implies that C1 closure நம்ம படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படினா
we are having a property that A is a subset of B. This would imply that A closure which is a subset of B closure. இப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா? அப்போ அதை தான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன். இங்கே யூஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னா C1 closure which contains C2 closure which contains C3 closure, okay, which contains Cn closure which contains Cn plus 1 closure which contains சரி இது போயிருச்சு. அப்போ எனக்கு we can consider the now thus the hence this Cn closure, okay, this is a sequence of non-empty closed sets such that என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா this C1 closure contains your C2 closure contains Cn closure contains your Cn plus 1 closure contains இப்படி போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் அ டிக்ரீசிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நான்-எம்ப்டி க்ளோஸ்ட் செட்ஸ். பட் எனக்கு இது தெரியாது. பட் we don't know. But now we shall prove that. Now we shall show. எதை சொல்ல போறேன் அப்படின்னா this diameter of Cn closure which is also converges to 0. இதை சொல்லிட்டோம்னா அப்ப இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டி satisfy therefore arbitrary intersection of Cn closure which will be non-empty அப்படி சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஓகே, அங்க வரக்கூடிய பாயிண்ட் தான் என்னுடைய சீக்வன்ஸ் உடைய லிமிட்னு சொல்ல போறேன். சரி, அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஸோ முதல்ல எனக்கு இது கிடைச்சிருக்கு C1 C2 close C1 closure contains C2 closure இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ நான் இதுதான் சொல்ல போறேன். And note that we know that diameter of Cn which is equal to diameter of Cn closure. கரெக்டா? நான் படிச்சிருக்கோம். ஏன்னா diameter of A equal to diameter of A closure போனதில் ஒரு லெம்மா படிச்சிருக்கோம். அதை நான் யூஸ் பண்ண போறேன். Hence enough to show enough to show எது சொன்னா போதும்னு சொல்லியிருக்கேன். This fellow diameter of Cn converges to 0 னு சொன்னா போதும். வேற எதுவுமே கிடையாது. Okay, sure, we'll come to the proof. So note that Cn which is equal to this is xn plus 1 xn plus 2 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, சரி, இப்போ இது வச்சுக்கணும். This is true for every n belongs to natural number n. Okay, given xn is Cauchy, correct? xn is Cauchy. xn Cauchyயாக இருந்தா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா this would imply that for every epsilon positive there is சரி, இப்போ நான் இந்த இது மட்டும் எழுதிட்டுமா ஒரு இது மட்டும் கொஞ்சம் இப்போ என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போறேன் அப்படின்னா to prove diameter of Cn which converges to 0. Okay, so let epsilon be positive. Okay, since xn is Cauchy, there is a stage என்னது n belongs to natural number n such that what we will have அப்படின்னா distance between xn xm which is less than epsilon, okay, for all n m greater than or equal to n m greater than or equal to n ஆக இருக்கும் பொழுது இந்த கண்டிஷன் satisfy பண்ணும். Okay, this is true for every n. அப்போ now note that this fellow இவை யாருன்னு பாருங்க. அப்போ C capital N which is equal to set of all x capital N N plus 1 x capital N plus 2 இப்படி தான் இருக்கும். அப்போ நீங்க எந்த ரெண்டு n m greater than or equal to n ஆக இருந்தால் if that is if n m greater than or equal to n implies that xn xm எதுல இருப்பான் Cn ல இருப்பான்.
கரெக்டா? அப்போ this is true for any n, m greater. அப்ப இதுல உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்டையும் இப்படி தான் எழுத முடியும். ஓகே, so this is இந்த இடம் புரியுதான்னு பாருங்க. இது காசி சீக்வன்ஸ். காசி சீக்வன்ஸ் உள்ள டெஃபினிஷன் நான் எழுதியிருக்கேன். Note that Cn which is equal to xn plus 1 எப்படி இருக்கும். So whenever n, m greater or equal to n, xn, xm belongs to Cn. And if and only if condition. So if and only if is also we can write. So இப்போ இங்க ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னா xn and xm னு ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுத்தோம்னா இந்த n கண்டிப்பா இதோட பெருசா இருக்கணும், n விட பெருசா இருக்கணும். இந்த m கண்டிப்பா n விட பெருசா இருக்கணும். Therefore these both are if and only if condition. அப்போ I can write this is equivalently I can write distance between x comma y which is less than epsilon for every x comma y belongs to Cn. கரெக்டா? x comma y belongs to Cn. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதுல நீங்க எந்த எலிமெண்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட் x y ன்னு எடுத்தீங்கன்னா x is of the form xn, y is of the form xm ன்னு தான் இருக்கும். அதை தான் நான் எழுதிட்டேன். இதுவும் ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ taking supremum over this implies that supremum of distance between x comma y such that x comma y belongs to Cn, C capital N. Okay, this is less than epsilon. Okay, அப்போ இது யாரு? This is equal to diameter of Cn. This is less than epsilon அப்படின்னு proof பண்ணிருக்கேன். Okay, so there is a stage this condition will implies that அதாவது என்ன proof பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா diameter of Cn which is less than epsilon. This condition, this and this are equivalent. இதுவும் இதுல இருந்து என்ன proof பண்ணிருக்கேன்? இத proof பண்ணிருக்கேன். Okay, and note that since Cn, C small n which is smaller than, which is a subset of Cn, okay, for every n greater than or equal to natural number n. Okay, that is நமக்கு தெரியும் Cn contains Cn plus 1. Okay, this contains Cn plus 2. It is a decreasing sequence. Okay, அதனால எப்போம்லாம் small n வந்து capital n ஓட பெருசா இருந்ததோ we will always have this equation. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா this implies that diameter of Cn which is less than or equal to diameter of capital C, this is C capital N. Okay, and இதையும் club பண்றேன். So this and this club பண்ணோம்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா that is diameter of Cn which is less than diameter of less than or equal to diameter of Cn which is I can write this is less than epsilon. எப்போ whenever n which is greater than or equal to natural number. இப்படி இருந்தா whenever n is greater than or equal to n, this implies this implies diameter of Cn which is less than or equal to, and this is less than epsilon. Okay, hence we have shown that thus for given epsilon positive, okay, there is n belongs to natural number n such that distance between Cn minus 0, இது பாசிட்டிவ்னால நம்ம மாடுலஸ் போட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம், which is less than epsilon for every n greater than or equal to natural number n. So this implies that diameter of a distance போட்டோம்னா this is diameter. So diameter of Cn which converges to 0, and we know that diameter of Cn which is equal to diameter of Cn closure. Okay, so this converges to 0. Hence Cn closure is a sequence of non-empty closed sets such that number one வந்து C1 closure contains your C2 closure which contains your C3 closure, contains contains Cn closure which contains Cn plus 1 closure. Okay, contains okay, and number two second property வந்து diameter of Cn closure which converges to 0. It converges to 0 ஆகுது. Then
by assumption என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா this intersection of all n equal to 1 to infinity Cn closure which is non-empty இது assumption கொடுத்துருக்கோமா assumption மேல என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க this is the கட்டமொழி கட்டி கொடுத்துருக்கோமா this is so எப்போலாம் fnங்கிறது non-empty closed sets such that satisfying decreasing and diameter converges to 0 will implies that that intersection will be non-empty. Okay, அப்போ இந்த கேஸ்ல எனக்கு fn இருக்க வேண்டிய இடத்துல cn closure இருக்கு. Therefore we are having this set for intersection of n equal to 1 to infinity cn closure which is non-empty. அப்போ choose x star belongs to intersection n equal to 1 to infinity cn closure. இப்படி எடுத்துக்கிறேன். cn closure எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேயா, அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். இது நான் எம்டியாக இருக்கிறதுனால we have chosen x star belongs to intersection n equal to 1 to infinity cn closure. Okay, and note that cn which is a subset of cn closure. Correct? அப்ப cn ங்கிறது யாரு? This is a sequence xn plus 1. Okay, this fellow is இதுதான் cn. அப்ப அதுக்குள்ள cn closure இருக்கு. அப்போ this implies that xn belongs to cn closure for every n belongs to natural number n. அதே நேரத்துல and x star also belongs to cn closure for every n belongs to natural number n. ஏன் இது closed intersectionல இருந்தனா x star வந்து எதுல இருக்கும்? belongs to cn closure for every n equal to n belongs to natural number. கரெக்ட்டா? அப்ப இதுல இருந்து நான் இத எழுதிருக்கேன். அப்படினா என்ன தெரியுது அப்படினா this implies that distance between xn x star which is always less than or equal to diameter of cn closure, and we know that this fellow will converge to 0. அப்போ this implies that xn converges to x star. Hence xn is a convergent sequence. Okay, this implies that capital X is complete. This is a complete metric space. முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ போன தியரத்துல என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா complete implies this property, and இந்த தியரத்துல என்ன ப்ரூஃப் பண்ணிருக்கேன்? this property will implies complete. Okay, so இது ரெண்டையும் கிளப் பண்ணோம்னா by part 1, so இதோட முடிஞ்சு போச்சு தியரம். Okay, so by combining part 1 and part 2 we get Cantor Intersection Theorem. Okay, the Cantor Intersection Theorem சொல்லட்டுமா? Statement சொல்லட்டுமா? So statement வந்து என்னன்னா let capital X be a metric space. Then X is complete if and only if X has the property. என்ன property? For every sequence fn of non-empty closed sets satisfying another number 1, another f1 contains f2 contains fn contains fn plus 1 contains number 2 diameter of fn converges to 0. This property implies இத வேணா நாங்க சுருக்கமா போட்டுக்கிட்டோமா? this property
this property will imply that this property will implies that intersection of all Fn which is non-empty. Okay, n equal to 1 to infinity. So this is the theorem. So முதல் part வந்து x complete implies this property அப்படிங்கிறது நான் first partல proof பண்ணிருக்கேன். ரெண்டாவது part this implies this ங்கிறது இந்த partல proof பண்ணிருக்கேன். So கேட்கும் பொழுது you need to write first part x is complete னு assume பண்ணிட்டு இந்த property இருக்குன்னு proof பண்ணுங்க. ரெண்டாவது இந்த property assume பண்ணிட்டு x complete னு proof பண்ணுங்க. That's all. It's very simple. Okay, thank you.